So I just wanted to say hello to everyone and thank you so much for inviting me. Вітаю, привіт. Я всім хотіла сказати вітаю вас і, власне, дякую, що запросили. May I introduce you, Annie? Yeah. Чи можу я тебе представити, Ані? Just several words about the whole event and then you're hosting this. Буквально декілька слів про сам захід і про те, хто ти є. Шановні колеги, друзі, я рада вас вітати на нашому заході. Він такий є сьогодні інтернаціональним і багато представників різних напрямків, але ж все ж таки більшість із нас є представниками центрованої на особистості терапії, і я би хотіла вам представити Ані де Пріда. Вона є супервізоркою клієнт-центрованого напрямку і є членом Британської асоціації психотерапії. Також вона є засновницею Асоціації креативних мистецтв в Англії. Це така досить потужна міжнародна асоціація. Аня сьогодні буде ділитися з нами своїми знаннями. Я впевнена, що це має бути і цікавим, і корисним. І я вас запрошую до цієї подорожі. Також я б хотіла сказати пару слів. Ми тут всією командою турбуємося про те, аби вам було зручно і цікаво. Це Таня Колєснік, мій партнер з заходів. Привіт. Також перекладати буде Оля Шевчук, Вітаю. яка це робить дуже гарно. І Маркіян нам надає бездоганний технічний супровід. Дякую вам за це. Ані, please. Okay, привіт. Юк справу. I'm sorry, I tried to say some words in Ukrainian. Прошу, я намагалася сказати декілька слів українською. And that's it, привіт. So, thank you for coming. I will do my best to speak slowly. I tend to be very excited and speak quickly, so I will try to slow down. Дякую, що прийшли. Я намагатимуся говорити повільно, тому що я можу захопитися і почати говорити достатньо швидко. And I really hope that you enjoy my presentation and that we have some fun. І я сподіваюся, що вам сподобається моя презентація, ми всі отримуємо задоволення і це буде круто. So, I will start by screen sharing. Отже, я почну шерити свій екран. Okay. Are you able to see it there? Чи можете ви його бачити? Yeah, we can see it. Good. Okay. So, thank you for inviting me. Дякую, що запросили. And first, just to talk about the session aims. So, На початку давайте поговоримо про цілі цього заняття. What I'd like to do is highlight the link between creativity and the person-centered approach. Те, що я хочу зробити, то висвітлити зв'язок між творчістю та особистісно-центрованим підходом. Explore the role of the right brain in creativity, spontaneity and drawing. Дослідити роль правої півкулі мозку у креативності, спонтанності та малюванні. We'll have an opportunity to engage with some really simple exercises to help you switch from the left to the right brain mode. Ми матимемо можливість зробити декілька простих вправ, які допоможуть вам перейти з лівого на правий модус мозку. But to help you discover that you can draw. Щоб допомогти вам виявити те, що ви можете малювати. And also discover what else you might be able to do. І також дослідити те, що ще ви можете робити. So first, does everyone have pencil and paper? Отже, на початку, чи всі мають олівець та папір? Yeah, good. So what I'd like you to do is draw a face really quickly. Отже, те, що я хотіла вас попросити зробити, то намалювати обличчя достатньо швидко.
Okay, now I'd like you to also draw a hand or a foot, just really quickly, for like just in 1 minute. А тепер я попрошу вас намалювати руку або ступню, тобто достатньо швидко. So what I'm going to imagine you have is something similar to this. Отже, те, що я собі можу уявити, що ви могли намалювати, то щось схоже на ось це. Yeah, is that what you have? Отже, це те, що ми маємо. Good. So keep those to one side and we will come back to those in a little while. Добре, тепер відкладіть то в сторону, і ми до того повернемося трохи пізніше. So first I'd like to just talk a little bit about creativity, art and the person-centered approach. Отже, те, про що я хотіла би поговорити на початку, то є творчість, мистецтво та особистісно-центрований підхід. So my training was first of all with art therapy. And so for me, in my therapy, the visual has always come first. Отже, на початку я тренувалася в арт-терапії як консультант, тому на практиці для мене завжди на першому місці постає наочне. And creativity involves imagination. Creativity is good for us, and just engaging in art is shown to improve well-being, reduce stress, reduce anxiety, and help with depression. Отже, творчість є доброю для нас, вона допомагає нам подолати стрес, знизити тривожність, підняти наші власні ресурси. And it also helps to develop critical thinking and build confidence. І також допомагає нам вибудувати критичне мислення та ствердити нашу впевненість у собі. And it's really helpful to help people become better at adapting to challenges and even to improve physical health. І також допомагає людям ліпше впоратися з певними викликами і труднощами і покращити їхнє фізичне самопочуття. And Carl Rogers outlined conditions for growth and for creativity that include psychological safety, acceptance, freedom from judgment and conditions, and a psychological freedom. Карл Роджерс окреслив основні зовнішні умови для зростання та творчості, психологічну безпеку, прийняття, свободу від суджень чи умов та психологічну свободу. Now, Natalie Rogers, who is his daughter, found this was lacking and she added something extra. She said we need stimulating experiences that will motivate and allow time to engage in the creative process. Наталі Роджерс, його донька, виявила, що цього є недостатньо, тому вона говорила про те, що потрібні певні стимулюючі досвіди, які мотивуватимуть і даватимуть час для участі у творчому процесі. And we also know that Maslow associated self-actualization with creativity. Ми також знаємо, що Маслоу пов'язував самоактуалізацію з творчістю. And you can see here at the top of the hierarchy, achieving potential tends to include creative activities. І як ви можете побачити зараз на верхівці цієї ієрархії, в потребах самоактуалізації є творчі креативні моменти. So we know that creativity and human development are linked. And so for me in therapy, it's all connected. Тобто ми можемо побачити, що творчість та креативність, вони дуже сильно пов'язані з самоактуалізацією і взагалі з терапією, вони є достатньо поєднаними в цілому і для мене в тому числі. Now, Natalie Rogers was the founder of the Person-Centered Expressive Therapy Institute in America. Отже, Наталі Роджерс була засновницею Інституту особистісно-центрованої експресивної терапії в Америці. And she has a book that's very well known. І вона має достатньо добре відому книгу. And I think it's important to define what we mean by person-centered art or person-centered creative arts. І я думаю, що достатньо важливо розуміти, що саме ми маємо на увазі, коли говоримо про особистісно-центровані експресивні мистецтва або взагалі про особистісно-центрований підхід в цьому випадку.
And it's really about the creation of some form of art that the process and the facilitation is free from judgment or assessment or external interpretation. Це є процес створення якогось певного витвору, який вільний від судження, від оцінки та від якоїсь певної зовнішньої інтерпретації. And just engaging in art in itself is good for you. It is healing and therapeutic just in itself, if it is free from judgment. І саме по собі створення мистецтва може бути достатньо добрим, цілющим, особливо якщо воно вільне від певного судження. Now, in the UK, there is someone called Liesl Silverstone, who was the founder of person-centered art therapy. І у Великобританії є засновниця на ім'я Лізель Сільверстоун, яка є тою, хто розвивала особистісно-центровану арт-терапію. She lived in London and she was a teacher, an art therapist. She was a really important figure in the UK. Вона жила у Лондоні, вона була терапевткою, викладачкою, була достатньо взагалі такою вагомою фігурою в просторі. Now, her approach is different from Natalie's in that it works more actively to understand and facilitate the meaning in the image. І її підхід відрізняється, в принципі, від підходу Наталі, що заключається в тому, що вона більш активно працює для того, щоб розуміти та фасилітувати сенс. And to work in this way isn't easy. It takes much self-awareness and skill. І працювати в цьому напрямку – це не є таким простим, для того потрібно багато самоусвідомлення та майстерності. With students who have practiced being non-directive in a person-centered training with talking is one thing, but in the training... Sorry. Тобто бути недирективним в навчанні в клієнт-центрованій терапії – це лише одна справа. But when working with the visual, there are new blind spots and new practice is needed to understand them. Якщо ми працюємо з візуальним і наочним, то це можуть виявлятися інші сліпі плями і виявлятися зовсім інші питання і моменти. And this is just me with Liesl in London. І це я з Лізель в Лондоні. So, around this time, I then discovered a book. Потім я знайшла книгу. Drawing on the right side of the brain. Малювання на правій стороні мозку. And this is a book about how to draw, but more accurately, it's about how to see. І ця книга про те, як малювати, але точніше вона про те саме, як бачити. So, can you draw? This is a question I'm asking. Can you draw? Отже, чи вмієте ви малювати? Це саме те питання, яке я вам ставлю. Who here? Put their hand up if they can draw, and you tell me how many people, if many people think they can draw. Отже, підніміть руку, хто вміє малювати, і потім ми скажемо, яка кількість людей то є. When I ask that question, many people say they can't draw. Коли я ставлю це питання, достатньо багато людей говорять про те, що вони не вміють малювати. I have never met a person who can't draw. Never. Але я ніколи не зустрічала людину, яка не вміє малювати. Ніколи. And what I learned was that actually the secret to drawing is about stopping the left brain from taking over. І я виявила, що секрет малювання полягає в тому, щоб зупинити ліву півкулю від того, аби вона перебирала на себе керування. So let me show you what happens when we can switch that part of the brain off and we can allow the creative side to operate. Дозвольте мені показати вам, що відбувається, коли ви вимикаєте судження і дозволяєте діяти правій півкулі мозку, тобто вашій творчій стороні. So how long do you think it took these people to go from the first drawing to the second? Як ви гадаєте, скільки часу минуло від першого малюнку до наступного для цих людей, які їх малювали? If you could answer in the chat and maybe you can tell me what they're saying. Окей. Тобто, подивіться, напишіть свої відповіді, будь ласка, в чаті, і потім я вам їх озвучу. Озвучу, Аня, маєте на увазі.
One of the person is telling that about months, another is about week, 3 months, then 1 hour, 3 hours, then... So here, 4 days. Отже, це було 4 дні. 4 days to get from the first drawing to the skill level in the second. Отже, від першого до другого малюнку це було саме 4 дні. So here's another example. Отже, тут є ще один приклад. First hand to second hand. How long do you think that took? Перша рука і друга рука, як думаєте, скільки в цьому випадку часу минуло? And this example is with me in my room. This is an example from my own practice. І це приклад з моєї власної практики. And what do they say? 2 days, 2 hours, and 1.5 hour, 1 day. Okay. Half an hour. Півгодини. Half an hour to get from that level of drawing to the second. Тобто від першого рівня малювання до другого минуло лише півгодини. And here's an example from Jana when she came to my workshop and Jana felt she couldn't draw. And this was Jana's drawing by the end of the workshop. І то є малюнки Яни, коли вона була учасницею мого воркшопу. Тобто малюнок на початку і наприкінці, коли вона, власне, то робила. Now, the important thing to know is this skill isn't developed in half an hour. I'm not doing anything magical. Важливо знати, що та навичка не розвивається за півгодини. Ми нічого магічного не робимо. The skill is already there. Навичка, вона вже є. And so, imagine what else might be hidden from your own awareness. What might your potential be? Отже, уявіть, що ще може бути приховане від вас, яким може бути ваш реальний справжній потенціал. Exciting or what? Чи це не вражає? So, I did this for myself many years ago, and the first time that I did it, the first thing I drew was my husband, and I thought, wow, I can draw. Отже, я і сама пройшла через той шлях, і перше, що я намалювала, то був мій чоловік, і коли його намалювала, я така, вау, йой! Then I wrote a script, a 3-part screenplay, and this is still in my room. This is still in my room. I wrote a 3-part script about cloning, a whole script. А потім я сіла і написала сценарій для 3-серійного кінофільму, тобто цілий повний сценарій, який досі лежить у мене в кімнаті. Тобто він, цілий сценарій – це фільм про клонування. And I entered it into a competition and I won. І я потім прийняла участь в одному з змагань, і я там перемогла. And I thought, wow, wow. І я подумала, вау, йой! And it made me think about what is happening here. How is it that we have this potential, that I had this potential, and it's been hidden from my awareness? І, тобто, це змусило мене задуматися над тим, що тут відбувається, як ці здібності могли так довго бути прихованими від мене, як то взагалі таке може бути. And so I've come to think about this a lot, and I've come to understand it as a visual representation of dissolving conditions of worth. І я подумала, що, я прийшла, власне, до цієї думки, що це може виступати наочною репрезентацією тих умов цінностей, які є. And by dissolving or bypassing, we can get in touch with our potential and work towards actualization. І знищуючи їх, або якось проходячи повз, ми можемо працювати з цими умовними цінностями і таким чином дістатися до нашої самоактуалізації, нашого потенціалу. So I started to do these with students just for fun. Спочатку я почала робити то зі студентами там для розваги якоїсь. And I discovered how powerful this was. І я зрозуміла, наскільки потужними вони були. And the power isn't about creating artists, although that is lovely. It's actually about enabling people to discover their potential.
Сила цих вправ полягала не у тому, щоб створювати митців, хоча це також достатньо приємно, а у тому, щоб дати людям змогу знищити якусь певну обумовленість та розкрити їх потенціал. And so, because I thought this would be helpful, even though I felt it would be directive, I started to introduce it into my practice with clients. Отже, враховуючи те, що я подумала, що це може бути помічним, незважаючи на те, що є достатньо директивним, я це привнесла в свою практику. And not every client, just when it was appropriate and with some negotiation and collaboration. І це було не з кожним клієнтом, а там, де це було доречно, коли була певна співпраця з клієнтом та домовленість про то. And here's what I discovered. So, І тут я до чого дійшла. my client Becky, you can see here, she had a lack of self-belief. She was using cocaine, and she had a real fear of drawing. Тобто тут ви можете бачити кейс з моєю клієнткою Беккі, вона не мала віри в себе, вона була залежна від кокаїну і вона боялася малювати. And I'd been working with her for maybe 2 years at this point. І я працювала з нею на той момент десь приблизно 2 роки. Now, Becky had been asked to draw in a group team building exercise the day before. Отже, в день перед цим Бекі попросили на вправі з групової терапії, на груповому занятті з командоутворення малювати. And she had a panic attack and she pretended to be ill and left the building. У неї була панічна атака, вона собі так прикинулась хворою і пішла з будівлі. And she came to the session with me and she said, I can't do this. І вона прийшла на сесію до мене і сказала, я не можу то робити. It's too scary, I don't want to engage. Це так сильно лякає, я не хочу то якось підходити до того. And she shook in the session. І її трусило, вона тремтіла на сесії. And I said, okay, І я сказала, гаразд. let's just give it a go. Давай просто Give it a go. зробимо це. And so this is what she drew, and that was her hand, the first hand. І це, що вона намалювала, це її перша рука. And this was the hand she drew half an hour later. А це та рука, яку вона намалювала півгодини пізніше. And she couldn't believe what she had done. І вона не могла повірити в те, що вона зробила. But more than her amazement, what I think is important is what happened afterwards. Але більше за її здивування важливим є те, що сталося після того. After this drawing, she stopped using cocaine. First time ever. Після цих малюнків вона припинила вживати кокаїн вперше за весь цей час. And she enrolled in teacher training and is now qualified and working as a teacher. І вона поступила на навчання на підготовку вчителів, має кваліфікацію, працює вчителькою. And I asked her, what is it that helped you achieve this, do you think? І я запитала в неї, як ти гадаєш, що тобі допомогло досягти такого результату? And she said, I just realized I am capable of so much more. І вона описує, що вона зрозуміла, що вона здатна набагато більше. I saw I'd been holding myself back, no one else, just me. And when I understood that, I just stopped. Я побачила, що стримувала себе, ніхто інший, лише я сама. І коли я це зрозуміла, то я просто зупинилася. And this is just amazing. This is amazing to me. І це просто неймовірно, це реально неймовірно для мене. And so I have another client who did the same sort of hand. And here are some examples of the hand she draws now. І це приклад іншого клієнта, який також, от ви можете побачити ті руки, які він малював. And she draws for pleasure and for relaxation. І цей клієнт малює зараз для задоволення та відпочинку. But again, it's not about helping people be an artist. І знову ж таки, це не про те, аби допомагати людям бути митцями, художниками. It's about understanding the therapeutic value that people have had from doing this exercise. І це про те, аби зрозуміти, отримати ту терапевтичну цінність, яку вони мають, коли вони роблять ту вправу. And after doing this exercise, people have found
greater integration and greater self-awareness. І після того, як люди робили ту вправу, коли вони її виконували, вони ставали більш впевненими, більш інтегрованими. And they have often changed their lives. І вони дуже часто змінювали своє життя. And I think that the self-awareness means that people become less anxious. I've seen people become more confident, more relaxed in their being. І ті люди, які досягали більшого самоусвідомлення, вони знижували свій рівень тривожності, ставали більш впевненими та розслабленими. Because it's an increase in congruence. Тому що збільшилася їхня конгруентність. So, Отже, any questions so far? чи є якісь питання на даний момент? Пробовали ли вы с детьми такие упражнения проводить? Мгм. Did you try to do these exercises with kids? With children? No, mostly adults. Ні, більшою мірою з дорослими людьми. I work with children, Я працюю з дітьми, but not with this exercise. Usually, they haven't become so inhibited. але не з цією вправою вони стають достатньо такими стурбованими. And when children are working in therapy, they are in the process more than adults, in my experience. Коли діти в терапії, вони такі більш залучені в процес, певно, навіть більше, ніж дорослі, на відміну від них. Можно? Это похоже на экспрессивное рисование. Is it like Чем отличается? Is it like expressive drawing or painting? And if is there any difference actually? What we're going to do today is not expressive. It's a way of tricking the brain. Те, що ми будемо сьогодні робити, то не є експресивним, то є радше такий спосіб, як обманути мозок. In my therapy practice, yes, I work with art and we do expressive art. We do person-centered art therapy. В моїй практиці я працюю з мистецтвом, ну, там з експресивним також. Which is slightly different to expressive arts. Тобто в цьому центрованому на особистості напрямку і це дещо відрізняється від експресивних мистецтв. But here today, this is just a different exercise to help you see how much conditioning can block our potential. Але те, що ми робимо сьогодні, то дещо інша вправа, яка показує те, як умови, взагалі обумовлювання може обмежувати цей процес. And for me, that the value of this, when I have done this with clients, because I had been worried it was a directive exercise. І для мене цінність того, коли я то роблю з клієнтами, хоч я й хвилююся, що то є достатньо директивним. But actually, in collaborating and offering it to a client. Але якщо так насправді говорити, то якщо з ними співпрацюєш і активно взаємодієш, they are free to say no, yes or no. Вони вільні в тому, аби сказати так або ні. And when they have tried it, they have been blown away. І коли вони то пробують, то їм просто зносить дах. Does that help answer? Чи це є достатньо відповіді, чи це допомогло? Да, понятно. Yeah, it was clear. Okay, Давайте уже попробуем. Okay, so let's try it. Let's try it. Okay, well, what I would like to do first is just have a quick break for 5 minutes. I know it's early. We'll have a 5-minute break and then we will come back and do a little bit more. Is that okay? Чи буде для вас добре, якщо ми зробимо перерву на 5 хвилин? Я знаю, що ще достатньо рано, але давайте, може, її зробимо і потім продовжимо.
Okay, see you in 5. Отже, давайте побачимося з вами за 5 хвилин. А всем остальным пока можно потусить. Дискотека. Мгм. Hi, Пола. Сказала Лера и куда-то делась. Я тут. А где? А что, я куда-то делась? I Я can- тут. У меня с экрана. Мгм. А, так кто говорит, того и показывают. Can you hear me now? Yes, в нас, just a second, в нас семінар з міжнародною участю, до речі. В нас є учасники з Великої Британії. Привітайте, будь ласка. Вау. People Hello. are excited about the international participation in this seminar. Yes. Good. Hello, everybody. Nice to meet you. If you don't speak Russian or Ukrainian. That's all right. Do you feel all right? Is it okay for you in this with this? Yes, it's fine. It would be, yes. I think Annie could do the workshop in Ukrainian, and anyone who was who was only English speaking could easily attend. It's suitable for both. I guess she'd send this. She sent me a copy of the English. She sent me a copy of the English slides, so I could follow as well. I'll translate it to participants. Пола є, до речі, учасницею однієї з груп, в якій я познайомилася з Ані, і ми її запросили сюди на цей семінар, тому що вона не мала нагоди його бути на тому семінарі, на якому я вже була, і після чого я дуже попросила Ані зробити цей семінар для нас. І в Полі зараз є нагода наздолужити ту можливість, і вона щаслива з того, що може це зробити. І Ані надіслала їй копію презентації англійською, і вона стежить за всім, що відбувається з нами разом. You look really happy, Yana. Yes, I am. I'm always happy when everything goes right, you know. Yeah. I'm too anxious before, and then I'm relieved in the process. Oh, that's good. Thanks. It's lovely. Is everybody else enjoying it as well? It's made. I think so. Вам подобається семінар? Пола питає. Yes, it looks great, and we're looking forward for drawing. Yes. Hello, I'm back. Such an experience. So, hello, Paula. Nice to see you. Отже, привіт, Пола, приємно тебе бачити. So, Yana, how are people finding it? Is it boring? Because I know I'm speaking what's on the slide and then... No, people finding it to be very interesting, Okay, and good. they are waiting for the moment they can draw, actually. Finally draw. Soon, very soon. Дуже Yes. скоро. Дуже скоро у вас буде цей момент, коли ви зможете малювати. Будь ласка. Okay, so let's continue then. As Отже, you давайте can see. продовжувати. So, I want to share a little bit about creativity, because we know all children are born creative, and I know somebody asked the question about, do I do this work with children? Отже, як ми знаємо, креативність та творчість бере свій початок у дитинстві, ми можемо працювати з креативним саме от з такого дуже раннього віку. Всі діти народжуються креативними, це починається з гри і фантазії. And so if we know that creativity starts in childhood with play and imagination, what happens? Отже, це певна якась уява, гра, і потім щось з тим трапляється. So although strictly speaking, the left and right brain are not they're not really split. Отже, якщо так дуже прямо казати, то ліва півкуля і права півкуля, вони не є достатньо сильно розділеними між собою.
but they are associated with processing certain things. Але вони асоційовані з процесінгом якихось певних окремих моментів, аспектів. So the left brain processes words, Отже, ліва півкуля займається процесінгом вербального, слів, and the right brain the visual. а права візуального. The left brain associated again with linear, Отже, ліва, вона асоціюється з лінійним, and the right brain with holistic. а права з цілісним, холістичним. Left brain tends to be step by step, whereas the right brain is more intuitive. А ліва, вона спрямована на те, аби рухатися крок за кроком, а права інтуїтивно зрозуміло. The left brain tends to look for symbols, and that's important because we're going to talk about symbols again. А ліва більше спрямована на символи, і це важливо, тому що ми будемо до цього повертатися пізніше. And the right brain is concerned more with patterns. А права більше зосереджується на паттернах. And attention to the inner world and outer world, again, is a left brain tends to pay more attention to the outer and the right brain to the inner. Якщо ми говоримо про внутрішній і зовнішній світ, то ліва півкуля більше спрямована на зовнішній світ, а права приділяє увагу внутрішньому. And a question you might have heard or been asked, І питання, яке ви могли чути, are you creative or are you academic? чи ви креативні, чи ви академічні? Now, in answer to that question, what do people say? Are you academic or creative? А тепер щодо відповідей на це питання. Ви академічні чи креативні? I can't see the chat. If you can maybe tell me what they answer in the chat. Okay, I'll try when there will be some answers. Отже, будь ласка, напишіть в чаті відповідь на це питання, і я їх озвучу Ані. You are still waiting? I was more about academical stuff, and now I'm more about creativity. Creativity, the second one also about creativity, 50% about academic and 50% about creativity. Some say that it's about academic, but I'm learning creativity. And 50-50. Okay, good. But the interesting point is... Отже, достатньо цікавий You can момент make both. заключається в тому, що, як ви можете побачити, Culturally, we get pigeonholed into one side or another. отже, культурно ми якось розподілені з однією і другою частиною. Now, in the UK, Отже, у Великобританії you will see that certain subjects are studied only to a certain age. And at Key Stage 3, creative subjects such as art and design and music, isn't compulsory to study. Отже, у Великобританії якісь певні предмети, вони вивчаються до якогось певного віку, і такі предмети, як мистецтво, дизайн, музика, вони вивчаються виключно там до 14 років, як ви можете побачити, і вони не є такими важливими. English and maths англійська та математика є, типу, більш важливими. And you can see these are left brain activities. Remember, the verbal mathematics is left brain, and that is what is valued over creative right brain activities. І як ви можете побачити, от математика, англійська, то такі речі спрямовані на ліву півкулю, на такий аналіз. А те, що на праву півкулю і на творчість, воно так зменшується в своїй цінності. And what can happen, what tends to happen, і отже, що може трапитися, або має тенденцію до того, аби трапитися, is the left brain becomes dominant, it takes over. Це те, що ліва півкуля стає домінантною, і вона бере все на себе. And the right side of our brain, our creative side, becomes wounded. А права частина нашого мозку, вона стає зраненою. By culture, by our family, and from our schools, we hear the message that creativity is not valued as much as left brain activities, as maths and English.
І від нашої культури, нашої сім'ї, школи ми можемо почути такий меседж, що креативність не є такою важливою, як, наприклад, математика. And the left brain, which is suited to logic and making judgments, becomes dominant and takes over. І ліва частина, як півкуля, яка відповідає за логічну обробку та винесення суджень, вона стає домінантною. And it hampers our potential. І вона перешкоджає нашому потенціалу. So, how do we make the right brain stronger? Отже, як ми можемо зробити праву півкулю сильнішою? And I love this drawing. I did it on an iPad. І мені подобається та картинка, я малювала на iPad. I'm so proud of that drawing. Anyway, Я дуже пишаюся тою картинкою в будь-якому випадку. to strengthen the right brain, it just needs exercise. Отже, права півкуля, їй потрібні тренування. Doing creative things helps you be more creative. А робити творчі активності, творчу діяльність – це сприяє креативності. Play for fun, for no purpose. Для розваги, для задоволення, без жодної цілі. Don't be afraid of mistakes. Mistakes are learning. Не будьте налякані помилками, то вони сприяють навчанню. And practice a non-judgmental attitude. І практикуйте неосудливе ставлення. So when people say, I can't draw, Отже, коли люди говорять про те, що вони не вміють малювати, if you can make a mark on paper, you can draw. Anything else is judgment. якщо ви можете зробити якусь певну помітку на папері, то ви вже можете малювати. Все останнє – то судження. So there are other ways that creativity can be wounded. Отже, інші шляхи, якими може бути зранена креативність – Colouring books. це розмальовки. Colouring books can communicate. This is what a dragon should look like. Отже, книжки-розмальовки можуть комунікувати і говорити про те, що ось так має виглядати дракон. This is how to draw a tree or a house. Ось так треба малювати дерево або будинок. Unintentional messages that are internalized А ці меседжі, ці послання, інтенційні такі, вони потім інтерналізуються. be neat. Again, please, you can... Be neat. Всередину. Stay in the lines. Тобто, давай будь таким акуратним, не виходь за лінії, Don't make a mess. не роби безладу. And neatness is prized over expression. І охайність, вона цінується достатньо так сильніше і більше за експресію. And I understand that colouring can be very relaxing for some people, and that's fine. І я розумію, що для певних людей такі розмальовки, вони можуть бути достатньо такими релаксуючими, і це достатньо, окей, нормально. But with children, it can stop children drawing from their own imagination because they learn the language of symbolic drawing. Але для дітей то може зупинити їхню уяву, тому що вони навчаються символічному малюванню, тобто взагалі малюванню символів. And if you remember, symbols belong to the left brain, and we're going to come back to that. І якщо ви пам'ятаєте, то символи, вони належать до обробки лівої півкулі, і ми до цього ще повернемось. This is what a dragon looks like to a child. Ось так дракон виглядає для дітей. This is what creativity looks like. Ось так виглядає креативність та творчість. And I'll share with you here this painting, which is in my hallway. And this was painted by my son when he was aged 4. І ця картинка, з якою я з вами ділюся, вона в мене є вдома на стіні. Цей малюнок намалював мій син у віці 4 років. And this was his experience of being on a Big Dipper, a roller coaster. І це його досвід того, коли він так достатньо сильно занурювався. And we went on the roller coaster and came and splashed into the water. І коли він був на тому такому зануренні, він так дуже сильно хлюпнувся у воду. And he came home and he painted this. І він прийшов додому і намалював ось це. And it was a wonderful day, and it makes me cry every time I talk about it. І це був чудовий день, і кожного разу, коли я то бачу або думаю про те, мені хочеться плакати. And he's now 23 and very left-brained, but
this was his creativity. Але хоч незважаючи на те, що йому зараз 23, він такий достатньо лівопівкульний, якщо можна так сказати, все одно то така є певна креативність. And if you remember, I talked about symbols. Якщо ви пам'ятаєте, я говорила раніше про символи. And if I were to ask you or anyone to draw a house, І якби я попросила вас або Something. будь-кого something намалювати like this, будинок або щось подібне до цього, if you agree, this is familiar. Children across the world draw houses. і це є достатньо таким знайомим, розповсюдженням. Діти так малюють будинок по всьому світу. And you can see there is smoke coming from a chimney. І ви можете побачити, що є який певний дим, який йде з димаря. There is a door in the middle of the house with 4 windows. То є якась певна така дверцята посередині будівлі і 4 вікна. Who here lives in a house like that? Багато людей живуть в подібному такому будинку. Almost no one. Практично ніхто. If you ask children to draw these houses, children who live in high-rise blocks in cities will draw houses like these. Якщо от попросити їх намалювати, то діти, які живуть от у міських багатоповерхівках, в таких кварталах, то вони будуть малювати саме такі будинки. Because these houses are learned symbols. Тому що ці будинки, вони такі завчені символи. We learn that smoke from a chimney signifies happiness or calmness. Ми вчимось тому, що такий певний дим, який йде з димаря, то це такий символ спокою, впевненості, можливо. What is really interesting is when adults do this drawing with me, І то є реально цікаво, що коли дорослі роблять зі мною такі малюнки, I can often guess the age of their wounding. я часто можу здогадатися про те, який був вік, коли їх було зранено. Because that's the point at which their artistic development stops. Тому що це є точка відліку, з якої призупиняється або зупиняється їх артистичний розвиток. So, if you remember, symbols for things is left brain. Адже якщо ви пам'ятаєте, символи речей, то є ліва півкуля. Here is a symbol of a tree. Отже, це є символ дерева. It's not a tree, Це не дерево. it's a symbol you've learned to draw. Це символ, який ви вивчили і малюєте. This is a tree. Ось це дерево. This is what a tree looks like. Це то, як виглядає дерево. Is that making sense so far? Чи це має сенс на даний момент? Okay, I'm going to hope so. Отже, сподіваюся на то. Yeah, there are some answers in the chat that's pretty cool. So now we're going to do some exercises. Отже, тепер ми нарешті зробимо декілька вправ. Theory's over. Це все закінчено. So now what I'd like you to do is we're going to do something called vase face drawing. Отже, тепер те, що я хотіла, щоб ви зробити, то є таке малювання вази обличчя. And you will probably be familiar with this. І, певно, ви вже знаєте цю картинку, це зображення. And if you look at it, you can either see with the shaded area, you can see a vase. Отже, якщо ви поглянете на ось цей малюночок, то така виділена такі тінню ваза, Or you can see it as two faces. або два обличчя. So what I'd like you to do now Те, що я хотіла, щоб ви зараз зробили, is with your paper, if you're left-handed, це те, що на папері для ліворуких. I would like you to copy the drawing on the left, Я хотіла, щоб ви скопіювали зображення, те, що розташоване зліва, and right-handed, draw the image on the right. а праворукі намалювали те зображення, яке є з правої сторони. And you will see the drawing is of a silhouette of a face. Think of it as a face. І те, що ви побачите на малюнку, то є такий силует обличчя.
Okay, does it look like most people have finished? Отже, тепер схоже на те, що більшість людей вже завершила. Good. Now, what I'd like you to do is just take your pencil or pen and Roger, the- trace over what you've done. Отже, тепер я хотіла, щоб ви взяли до руки олівець або ручку, якою ви малювали, і прослідкували за тим, що ви намалювали. And say out loud as you go over the relevant parts. І вголос назвали, коли будете на відповідній частині. Forehead, eyes, nose, mouth, chin. Лоб, очі, ніс, рот, підборіддя. Out loud. Have to say it out loud. А вголос. Ви маєте сказати то вголос. And several times. Декілька разів. Now, really quickly, А тепер достатньо швидко. I want you to complete the drawing by doing the mirror image. Я хотіла, щоб ви завершили малюнок, роблячи таке дзеркальне зображення, While saying the name of the parts out loud. називаючи вголос частини. Okay, what did you notice? Отже, що ви помітили? Did you notice confusion or conflict? Чи помітили ви якусь певну розгубленість або конфлікт? As for me, no. No? Mine was different. Was it easy to do while speaking? Чи було вам легко то робити, коли ви говорили? Some people say that it was pretty quickly, so some say that it was totally different. Some say that it was not so symmetrical, so not so easy, then not so easy again, another phase. And it was about the conflict, and it was pretty hard. The mirroring one was much more prettier. Then it wasn't easy while I was naming it. It was a little bit higher depending on the level. It was different. Exactly. That difficulty, that confusion Отже, ці труднощі, ці такі розгубленість, is the left brain trying to take over. це ліва півкуля, яка намагається перебрати все на себе. If you say the words out loud, the task gets harder. Якщо ви проговорюєте то вголос, то завдання стає достатньо складним. Because the left brain is looking for symbols Тому що ліва півкуля шукає символів and interferes with the right brain seeing. і втручається в то, як бачить то є права півкуля. So, we're Отже, going to do another exercise, ми рухаємося до наступної вправи. and I want you to just draw exactly what you see on the screen. Exactly. І для наступної вправи я попрошу вас намалювати саме те, що ви бачите на екрані, тобто виключно те, що є на екрані. I want you to take some A4 paper Тобто попрошу вас взяти папір формату А4 and have it in landscape format і розташувати його в альбомному варіанті. and start your drawing in the middle here, І розпочати малювати з середини листка. because there will be something to come above and below. So start roughly in the middle. Тому що потім будуть частини, які розташовуватися вище того і нижче того. Тобто почати малювати саме всередині. And you might notice your brain trying to guess what the image is. І ви можете помітити те, що ваш мозок намагатиметься зрозуміти, що тобто розташовано на тому малюнку, що там є. And just recognize that's your left brain trying to make sense. І просто собі так зверніть увагу на те, що ліва півкуля намагається знайти в тому якийсь певний сенс. Let it go Дозвольте тому просто піти and come back to just to seeing. і просто повертайтеся до того, що ви бачите.
Look at lines and angles Дивіться на лінії та кути and just try to match what you're seeing to what you're drawing. і просто намагайтеся співставляти та узгоджувати те, що ви бачите, і те, що ви малюєте. And you might notice your own inner judgments. І ви можете зауважити свої власні внутрішні судження. I can't draw, this is rubbish. Я не вмію малювати, це якась нісенітниця. Just let it go and come back to seeing and drawing. Просто дозвольте тому піти і дозвольте собі просто дивитися і малювати. Okay, so this will be 8 to 10 minutes. Отже, це буде десь від 9 до 10 хвилин приблизно. And really important not to talk. І достатньо важливо є не говорити. Okay, ready? Отже, готові? Here we go. Отже, розпочинаємо. Okay, now the next part. Отже, тепер наступна частина.
Okay, now the next part. А тепер наступна частина. Okay, have most people finished? Отже, чи більша частина людей закінчила? There are some messages in the chat that some of them have already finished. Okay, good. So here's what you've been drawing. Отже, це те, що ви малювали. It's a pig. Це плюша. So I'm going to stop the share. Отже, я тепер зупиню шерінг екрану. And I'm interested if people can maybe hold up the pig and let me see. I'd like to see. І мені реально цікаво подивитися, що ви намалювали, чи можете ви підняти свої малюнки, я хотіла б на них подивитися. Pigs. We can see pigs. Чи бачите ви тих свинок, хрюшок? So if I had asked you to draw a pig like this in the beginning, do you think you could have done that? Отже, якщо вас на самому початку попросила б намалювати цих хрюшок, чи ви думаєте, як ви думаєте, чи намалювали ви б таке? There are some answers that no. So you can see already, just from switching off the left side of the brain a little bit because you didn't know what you were drawing, you've drawn a really competent cartoon. Отже, якщо ви так собі подумати, якщо просто взяти собі відмикнути ліву півкулю, то можна достатньо так собі нормально намалювати щось. Is it exciting Чи це не дивує to see what you've drawn? Побачити те, що ви намалювали? Yeah, there are some answers that yes. Good. So also I'd like you maybe to just hold up the drawings of your hand or your foot or your face, just to have a little, so I can see what you've done. And let's just like to compare already. Отже, я б хотіла вас попросити підняти ті малюнки знов до камер, щоб я могла це побачити і так собі трошки порівняти. And the hand drawings that you did? І ваші малюнки рук, які ви намалювали? Будь ласка, покажіть їх. So already, if you look at the hand drawings, you're already starting to see a different level of drawing with the little cartoon pig. Отже, тепер, якщо ви подивитеся на ті малюнки рук, які ви зробили, ви швидше за все побачите інший рівень малювання, ніж коли ви намалювали тут таку мультяшну хрюшу. Good. So now we're going to go straight on to 2 drawing exercises. That will be quite quick. Well, not quick, actually. Отже, тепер ми продовжимо з вами безпосередньо вправи щодо малювання. So I'm going to come back to screen sharing. Отже, я повернуся до того, як я шерила свій екран. Okay, you can see that okay, yeah? Yeah, we can see it. Good. So what I'd like you to do now Отже, те, що я вас попросила б зробити зараз, це something called contour drawing. Те, що називається контурне малювання. And I want you to place the paper to the side of you, like in this drawing.
що ви поклали папір збоку від себе, так як на цьому малюнку, and you are going to look at your hand і ви будете дивитися на свою руку or your foot, або на вашу ступню, but hand is better actually. Stay with hand. ліпше на руку. And I want you to look at every single little tiny line. Я б хотіла, щоб ви подивилися на кожну маленьку окрему лінію. And I want you to turn away so you cannot see what you're drawing. І я хочу, щоб ви відвернулися і не бачили те, що ви малюєте. If I were in your room, I would hold a book so you can't see what you're doing. Якби я була з вами в одній кімнаті, я б тримала книгу так, щоб ви не могли навіть підглянути і бачити те, що там є. I'm not with you, so I'll have to trust you. Але я не з вами, тому маю вам довіряти. So don't look. Really important, don't look at what you're drawing. Отже, достатньо важливим є, щоб ви не дивилися на те, що ви малюєте. And this is going to be for 5 minutes. І це буде тривати приблизно 5 хвилин. Don't rush. Не поспішайте. And what you will end up with І те, з чим ви будете завершувати, це is something that looks a little like this. що буде виглядати десь приблизно наступним чином. Just focus on what you're seeing. Сфокусуватися на тому, що ви бачите. Trust your hand to draw. Довіряйте своїй руці в тому, щоб вона малювала. It's not about making a pretty picture. Це не про те, аби робити красиву картинку. Doesn't matter how it looks. Неважливо, як це виглядає. It's about seeing and drawing the essence of your hand. Це про те, аби малювати і бачити, власне, на початку то, що складає суть вашої руки. Okay, so 5 minutes and I will let you know when the time's up. Отже, 5 хвилин, і я вам дам знати, коли вийде час.